హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు 4K క్లిక్స్, మీ కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అండ్ చాలా కంట్రీస్ 14 to 15 కంట్రీస్ తిరిగాను. సోఫార్ కవర్ చేసిన వాటిల్లో ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ వీడియోస్, వీలాగ్స్ ఇవన్నీ చేద్దామని అనుకున్నాను. ఎస్పెషలీ టీవీలలో మనం చూస్తుంటాం డైలీ యూట్యూబర్స్ని. అలా చేయాలని నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, కానీ ఎప్పుడూ చేయలేకపోయాం. బట్ ఇవాళ ఐఎమ్ కమింగ్ టు యూ విత్ అ న్యూ వీడియో. అదేంటంటే హోహెమ్ వాళ్ళ లేటెస్ట్ రిలీజ్ అయిన isteady M6. ఇది లేటెస్ట్గా 2023లో మార్చ్ 2023లో వచ్చింది, రిలీజ్ అయింది. ఇవాళ దీని అన్బాక్సింగ్, స్పెషల్ ఫీచర్స్ నాకు నచ్చి కొన్నాను కాబట్టి అది ఏంటో ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. లెట్స్ గెట్ టు ద అన్బాక్సింగ్. ఫస్ట్ మనం నోటీస్ చేయబోయేది స్టడీ లుకింగ్ హోహెమ్ వాళ్ళ లోగోతో ఉన్న కేస్ అండ్ హ్యాండిల్ కూడా ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ బిగర్ కేస్ కన్సిడర్ టు ది అదర్ గింబల్స్ దట్ ఐ హావ్ సీన్. దీన్ని జిప్పర్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం చూడొచ్చు మన గింబల్, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మన ట్రైపాడ్ స్టాండ్. ఈ ట్రైపాడ్ స్టాండ్ చూడడానికి డెఫినెట్గా మంచి క్వాలిటీలా ఉంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ యాజ్ వెల్. ఈ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్లో గుడ్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ 2 ఛార్జింగ్ కేబుల్స్, one for phone to gimbal connector as well as USB to USB-C connector. అండ్ లాస్ట్ చూడొచ్చు మనం AI స్మార్ట్ ట్రాకింగ్ ఒక కెమెరా, అండ్ దీని గురించి లాస్ట్లో చెప్తాను. అన్నిటికంటే 8 బెస్ట్ రీజన్స్ చెప్పబోతున్నాను వై ఐ లైక్ ది isteady M6 ఓవర్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్. మన DJI Hohem 6 చూడొచ్చు, లేకపోతే zhiyun వారి స్మూత్ Q5, Q6. ఈ అన్నిటికంటే why I chose this over the other gimbals. Some of them are way better and some of them are very fit for 2023 because ఈ మోడల్ తర్వాత we don't have any other gimbals that have replaced these features. So first feature వచ్చేసి this is definitely the AI sense tracking camera. And because of that camera మన నేటివ్ యాప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫీచర్ బికాస్ వేరే గింబల్స్లో చూస్తే దట్ AI సెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఫార్ ఇన్ హౌస్ యాప్స్, అంటే వాళ్ళ యాప్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది మన సేమ్ ఐఫోన్ లేదా ఆండ్రాయిడ్ కెమెరాస్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ యూజ్ ది స్పెషల్ అటాచ్మెంట్, అండ్ ఆ అటాచ్మెంట్ తోటి వీ కెన్ డెఫినెట్లీ యూజ్ ది AI ట్రాకింగ్ సెన్సర్. సెకండ్ వచ్చేసి అల్ట్రా వైడ్ షాట్స్ అనమాట. సో అల్ట్రా వైడ్ షాట్స్ తీసేటప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూజ్ ద గింబల్, మన కెమెరా పెట్టేసి వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టేకింగ్ వీడియోస్ ఇన్ వీలాగ్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ఆ కెమెరా మధ్యలో ఇట్ సో హ్యాపెన్స్ దట్ మన గింబల్ కూడా వచ్చేస్తుంది. బికాస్ మన కెమెరా లెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి వైడ్ యాంగిల్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ గింబల్ అనేది మన పిక్చర్లో పడిపోతుంది. సో దాట్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ యూజింగ్ దిస్. థర్డ్ మన 400 grams పేలోడ్ అనమాట. సో ఏంటంటే ఇలాంటి ఫోన్స్ యూజువల్గా ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ లెస్ దాన్ 400 grams, బట్ చాలా మంది వీలాగర్స్కి వీ హ్యావ్ అటాచ్మెంట్స్ లైక్ మైక్ పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటారు, లైట్స్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటారు, లైక్ దట్ విత్ బ్యాటరీ ప్యాక్స్, థింగ్స్ లైక్ దట్. అవన్నీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద వెయిట్ ఆఫ్ ద కెమెరా విల్ గో మోర్ దెన్ 400. అండ్ వేరే DJI Hohem అన్నా లేకపోతే zhiyun వారి Q5 అయినా చూస్తే దే ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ అప్ టు 300 grams పేలోడ్, బట్ దీంట్లో 400 grams పేలోడ్ అనేది ఇట్ కెన్ యూజ్ ఇట్. అండ్ మన నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీచర్ is there is an extra port in this. Because of that extra port we can attach like mic లాంటి accessories, because of which అది ఒక ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ బెనిఫిట్ అనమాట మనకి. ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ద బ్యాటరీ అనేది దీనికి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వీ కెన్ ఆల్సో చార్జ్ దిస్ ఫోన్. మన ఫోన్స్ని యూజింగ్ దిస్ అవుట్ కేబుల్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ చార్జ్ అవర్ ఫోన్ యాజ్ వెల్, అండ్ డెఫినెట్లీ అది మనకి వెన్ వీ డూ లాంగ్ వీడియోస్ అది హెల్ప్ అవుతుందండి. సో దానివల్ల కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ రీజన్స్ వై ఐ చోజ్ దిస్ ఓవర్ ది అదర్ వన్స్. అండ్ 360-degree యాంగిల్ లిమిటేషన్ కూడా ఏం లేదు దీనికి. 360-degree టిల్ట్ ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ DJI Hohem 5 అది ఓన్లీ 280 or 230 వరకే యాంగిల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ దిస్ 360 degrees ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ అట్ ఆల్. మనకి ఐ కెన్ సే దట్ దెర్ ఇస్ ప్యూర్లీ నో లిమిటేషన్. అండ్ ఈ OLED స్క్రీన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ప్లస్ యాజ్ వెల్. సో సెవెంత్ వచ్చేసి ఐ వుడ్ సే ఇస్ ద బిగర్ OLED ప్యానెల్ which is missing from any of the other competitors for this. తర్వాత మనకి చూస్తే ఇది ఒక రిమూవబుల్ లైట్ యాజ్ వెల్. ఈ లైట్ హ్యాస్ అన్ RGB ఫీచర్ యాజ్ వెల్, సో డెఫినెట్గా అది ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇదే అండి నాకు 8 big reasons అనిపించాయి why I chose this over any of the other models or variants out there. Very companies, this is definitely not a promotional video అండి. ఇది నాకు నచ్చి కొనుక్కున్నాను, and I'm going to start my vlogging journey with this.
సో hope you like. Next, let's get directly to the gimbal. Gimbal యొక్క స్పెషల్ ఫీచర్స్ వస్తే ఫస్ట్ నోటీస్ చేసేది మీరు ఒక మినీ స్క్రీన్. ఈ మినీ స్క్రీన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ ది అదర్ గింబల్స్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ స్క్రీన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. వేరే వాటిలలో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ లైన్ విత్ అ మోడ్ అనేది M లేదా L అనేది చూపిస్తుంది, బట్ దిస్ హ్యాస్ అ స్క్రీన్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. అదర్ దెన్ దాట్ నెక్స్ట్ మన ఫోకస్ రింగ్. ఈ ఫోకస్ రింగ్ ఏంటంటే మాన్యువల్ మోడ్లో వెన్ యూ వాంట్ టు ఫోకస్ ఇన్ యూజింగ్ దర్ ఓన్ యాప్స్, you can do the manual focus, adjust cheyachu mana levels, everything we can adjust by using this ring. On top of that, design look velte it is a plastic design but it's on the higher end premium model anamata, and manaki the colors also are an extra feature. Next, let's get to turning on the gimbal. Before turning on మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి లాక్ ఉంటుంది. ఈ లాక్ మెకానిజం ని ఫస్ట్ అన్లాక్ చేసేసి there is an unlock button as well behind. ఇది అన్లాక్ చేసి వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ 3 యాక్సెస్ ఫార్ ది గింబల్ ఆర్ అన్లాక్డ్. వన్స్ అది అన్లాక్ అయ్యాక వెన్ ఇట్స్ ఫ్రీ యూ నీడ్ టు టర్న్ ఆన్ ది పవర్ బటన్. పవర్ బటన్ టర్న్ ఆన్ అయ్యాక ద హోహెమ్ లోగో అనేది వస్తుంది. వచ్చాక ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ అడ్జస్ట్స్. సో దాట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ. సో నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ బ్యాలెన్స్ ద ఫోన్. బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు మూవ్ దిస్ గింబల్ సో దాట్ ఇట్ డజంట్ ఫాల్. So it just say we need to make sure that it stands on its axis. Once it stands on its axis, we need to finish locking the phone. Okay. Next, when we start turning it on, automatically we just say it starts adjust itself. Adjust ayapayaka, we can use our joystick. This is the joystick. Joystick use chesi we can start controlling the axis. Manam tilt avanni kuda we can start moving it. నెక్స్ట్ మనం దీని వచ్చే స్పెషల్ ఫీచర్ చూడబోతున్నాం. స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్లో మనం షూట్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ వీఆర్ ఆన్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ మోడ్, మనకి దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ వెన్ వీ టిల్ట్ రైట్ మన గింబల్ ఫోన్లో కెమెరాలో పడిపోతుంది. బట్ దీంట్లో వన్ స్పెషల్ ఫీచర్ యాడ్ చేసింది ఏంటంటే వెన్ వీ క్లిక్ దిస్ బటన్ 4 times 1 2 3 4 గింబల్ ఆటో అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది సో దాట్ ఇట్ బ్రింగ్స్ యువర్ మోటర్ టు ద బ్యాక్. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ 360-degree మోడ్, మనకి ఇట్ డజంట్ షో ది గింబల్ ఇన్ ద పిక్చర్. సో దానివల్ల మనకి వీలాగింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది. మనం నెక్స్ట్ ఫీచర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే దిస్ AI సెన్స్ ట్రాకింగ్ కెమెరా. ఈ కెమెరా ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే వెన్ వీ అటాచ్ ద కెమెరా టు ది గింబల్, it turns on and it has a light. A light ఏంటంటే it's a special tracking feature. Basically it knows that I am the person that's taking the video, and if I show a symbol like an OK symbol, మీరు చూడొచ్చు దాంట్లో ఇప్పుడు now it is green. Basically the green tells me that it is tracking my subject. So based on the tracking subject I showed OK symbol. ఈ OK symbol తో wherever I move, however fast I move, ఇది నన్ను ట్రాక్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ we're going to see how good this AI sensor tracking feature is. So let's go show the OK symbol. It started tracking me. దీంట్లో చూస్తే గ్రీన్ ఉంది. Now I'm going to move, make good movements, and మీరు చూస్తే you will see how fast this is going to react. So I'm going to run and it has moved. So I'm going to move this way and it's moved. చాలా ఫాస్ట్ ఉంది and it knows that it can track me and real quick. So wherever I move, it's making that movement real quick. Same way, నేను ఒక హ్యాండ్ సింబల్ చూపించగానే it knows to stop tracking me, and దాంట్లో చూస్తే మీకు రెడ్ కనిపిస్తుంది. That means it has stopped tracking me. OK is to start tracking. So when I show the OK symbol, it knows to start track. And then when I show the palm symbol, it knows to stop track. That's a really good feature. I don't always have to go to the camera. నేనేం యాప్లో కంట్రోల్ చేయక్కర్లేదు, లేకపోతే I don't have to go to the camera. I can always show gestures, and because of the gestures, I can always shoot, and it's easy for a vlogger. Next, మన ఈ AI tracking camera is not a camera by itself. It is also light అన్నమాట. ఈ లైట్ని యాక్టివేట్ చేయాలంటే we need to press the focus button twice. అండ్ 2 times ప్రెస్ చేయగానే లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ వైట్ లైట్, బట్ ఇది 3 times ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ చేంజెస్ ఇన్ టు RGB లైట్. సో మనం ఆ RGB కలర్స్ అనేది వీ కెన్ ఆల్వేస్ కంట్రోల్,
అండ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ గ్రేట్ ఫీచర్ ఫర్ వీలాగర్స్ బికాస్ మనం సెల్ఫ్లో బ్లూ లైట్ తీసుకోవాలి అని అంటే, బ్లూ లైట్ వీడియోస్ తీసుకోవాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫీచర్. సో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన ఫీచర్ ఈ ఫోకస్ రింగ్. ఈ ఫోకస్ రింగ్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, వెన్ వీ ఆర్ ఇన్ ది హోహెమ్ జాయ్ యాప్, మన యాప్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే వీ కెన్ సెట్ ఇట్ ఇన్ టు మాన్యువల్ మోడ్, అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మాన్యువల్ మోడ్ మన వీడియోస్ అయినా ఫొటోస్ అయినా వీ కెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఫోకస్ యూజింగ్ దిస్ ఫోకస్ రింగ్. దీనివల్ల యూ కెన్ సీ దట్ ఆన్ ది కెమెరా మనకి బ్లర్ అనేది ఒకటి ఆటోమేటిక్గా ఫోకస్ వల్ల యూ కెన్ మాన్యువల్లీ అడ్జస్ట్ దిస్ ఫోకస్. నెక్స్ట్ నాకు ఒక ఆసమ్ ఫీచర్ దొరికింది దీంట్లో ఏంటంటే A and B అనే 2 బటన్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ క్లియర్లీ నోటీస్ దట్ A and B ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ టైమ్ ల్యాప్స్ ఫీచర్. టైమ్ ల్యాప్స్ ఎందుకు అంటున్నానంటే, A అనేది సపోజ్ వీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ పొజిషన్, Aకి సెట్ చేసుకొని when we move the camera to a B position and lock it in B, once మనం లాక్ చేయంగానే what happens is A ఒక పొజిషన్ సెట్ అవుతుంది, B అనేది సెకండ్ పొజిషన్ సెట్ అవుతుంది. once we go with A and then double tap చేయంగానే 2 times, it automatically starts moving from position A to position B. యూజువల్గా ఇది 1 minute ఇంటర్వెల్లో ఉంటుంది, బట్ మన వీడియో సెట్టింగ్స్లో వీ కెన్ గో ఇన్ టు ది యాప్ అండ్ చేంజ్ ఇట్ టు వాట్ ఎవర్ వీ లైక్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇది A to B ఒక టైమ్ ల్యాప్స్ మోడ్ లెక్క వెళ్తుంది. సో ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ నాకు నచ్చిన రీజన్స్ ఈ గింబల్ చూస్ చేసుకోవడానికి. 2023లో ఈ లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ విత్ AI సెన్స్ ట్రాకింగ్, అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ యూస్ చేసే కేపబిలిటీ, ఈ ఫోకస్ రింగ్ విత్ బిగ్గర్ స్క్రీన్, అండ్ డెఫినెట్గా నాకు నచ్చిన ఫీచర్స్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితేనైతే కమెంట్ సెక్షన్లో డెఫినెట్గా యాడ్ అ కమెంట్, అండ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఫస్ట్ ఛానల్. అండ్ ఇంకా ఇన్ని మంచి వీడియోస్తో డెఫినెట్గా మీ ముందుకు వస్తాను, అండ్ వీలాగ్స్ ఎక్కువ తీస్తానని చెప్పి. సో వీఆర్ ఎండింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వర్కింగ్ ఒకటి లాస్ట్లో క్లిప్స్ అటాచ్ చేస్తాను, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. నచ్చితేనైతే డెఫినెట్గా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి.